Stephen King once wrote that nightmares exist outside of logic, and there's Aí vou ter que diminuir pouco a legenda. Senão eu vou ter que tirar minha câmera da tela. little fun to be had in explanations. Ai, gente, eu vou ter que diminuir muita fonte. They're antithetical to the poetry of fear. In a horror story, the victim keeps asking why, but there can be no explanation, and there shouldn't be one. The unanswered mystery is what stays with us the longest, and it's what we'll remember in the end. My name is Alan Wake. I'm a writer. Obrigada, Helder. I've always had a vivid imagination, but this dream unsettled me. It was wild and dark and weird, even by my standards. So yes, it began with a dream. Following a typical nightmare pattern, I was late, desperately trying to reach my destination, a lighthouse. For some urgent reason, I couldn't remember. I'd been driving too fast down a coastal road to get there. I'd seen the hitchhiker too late. Ele atropelou alguém. He was dead. I was convinced they'd put me in jail and I would never see Alice again. É o mesmo do segundo jogo, é o mesmo rosto. Suddenly, his body was gone. I was in shock from the crash. I could hardly stay on my feet. E aí? Eu veria a Alice. Eu não sei quem é a Alice também. Primeira vez que eu tô I had to go jogando. to the lighthouse. I knew there was something important waiting for me there. Ele tá falando que ele quer ir de qualquer jeito pro farol. Ai, gente, que isso? You don't even recognize me, do you, Ryder? You think you're God? You think you can just make us stuff? Gente, peraí, o que eu faço aqui? Ele tá me seguindo? You missed your deadline! Damn. Ui! You can't stop me! Meu Deus, meu Deus! Meu Deus! Gente, eu corro pra onde? I realized that the hitchhiker was a character from the story I'd been working on. Já vejo sua mensagem, tá, filha? How does it feel to die by the hands of your oppression? Gente, mas que confusão do caralho! Corre, vagabundo!
Eu não entendi muito bem. Oh no! Stop! No! Damn it, die! No! 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 Gente, mas assim, os dois são espírito, tem um morto, tem um vivo, eu não entendi direito, né? Mas tudo bem. Sem spoiler, hein, gente? Eita, que bizarrice é essa? Ai, meu Deus do céu. Ui, meus amores! Já tá me dando pânico. Para que tá atacando minha ansiedade. Gente. O que aconteceu? Eu tô com 0 de vida, mas... Follow the light. Mas eu não sei. You are hurt. You should go into the light. You are only safe there. Focar? Tá. Pra mostrar onde é a luz. Ah, e aí quando eu tô na luz, minha vida cura. Deixa eu mudar um negócio de lugar pra vocês poderem ver minha vida. Eu tô um pouco passada. Well done. I have something important to tell you. It goes like this. For he did not know that beyond the lake he called home lies a deeper, darker ocean green, where waves are both wilder and more serene. To its ports I've been. To its ports I've been. Do you understand? No. Follow my light. Feels you coming, it will wake up. There's no time. I can only show you the most important thing. The hitchhiker has been taken over by the dark presence. You can't hurt him. Ai, meu Deus! Socorro, fiado! Ah! Only light can drive the darkness away and make him vulnerable again. Here, take the light. Uma lanterna. Turn your flashlight toward him and burn the darkness away. You did it. Now the darkness no longer protects him, but it's still inside, controlling him. He can't be saved. He's still a threat. He is still your enemy. Here, take the gun. Ah, tem uma arma também. Oi. Now you'll die. Inserir pilha. Good. You've done well. Remember what I've taught you. That is all. I will give you back your dream now. In the nightmare, a terrible darkness was taking over the world. The lighthouse was the last safe place on Earth. O farol da barra. You led me this way, and now I'm Ele caiu, esse animal. This is it, witch. Ai! Gente! Tem muita gente, tem muitos aqui. A luz eles não vêm. Na luz eles não vêm. Ele fica cansado. Olha lá, ó. Ele não corre muito tempo a abrir. Sinalizador. Tá,
Entendi. Just like. Ai, meu Deus. E pra desviar de 3 vai ter que ser o loop do milênio. Ui! Ui! Ai. Ai, 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 ai. Corre, menino! Ah lá, ele se cansa, gente. Ele tá igual eu, menina. Se eu comer um pouco... Ai! I can keep this up forever. Ui! Socorro! Olha lá, cansou. Cansou, já era. É isso aqui que ele vai oferecer. Menina. Eu vou ser engolida pelo demônio, pelo não sei o que, e o bofe na maior tranquilidade. Ui! Gente, esse jogo é muito dedo no cu e gritaria. Eu fico um pouco passada. Ai, ela acorda. Baby, just another nightmare. Everything's fine. You dozed off. Right. Anything more than dozed off would be news for everyone. Cheer up, handsome. We're here. A mapoa bem botocada. Obrigada, Laura. E aí, Bio? Tô bem, e você? E agora? Let's act like we're on vacation. Go stand next to that old gentleman. I want a shot of you with the town in the background. Sure. I'll even give you a title for the shot. A city boy, moments before he got eaten by a bear. Hi. Hello there. Pause. You picked a good time to visit our town. Deerfest is just 2 weeks away. Deerfest, huh? Did you hear that, honey? Uma pose. Ai, You a, have a lovely a life. maricona tem uma If you carinha don't mind bem... me saying. I'm Pat Maine, by the way. Nice to meet you. Yeah, I'm Alan Wake. I won't pretend I don't recognize a famous writer such as yourself, Mr. Wake. Ele é um A pleasure. escritor, ah. I'm an avid reader myself. I hope this isn't too presumptuous of me, but I'm the night host at the local radio station. Any chance I could get an interview? Look, Mr. Maine, I'm on vacation. In fact, I'd appreciate it if we could keep my being here just between the two of us. I'm sure you understand. Fair enough. Eu, You hein? can trust me to be discreet. Not a hard man to track down if you change your mind, though. I hope you two have a lovely holiday. Very nice. I got a couple of really good ones. So you made a friend. Essa mulher dele é muito That's feia. cute. Right. Yeah? Hey, bestseller, how's my favorite writer? Are you there yet? Ele Barry. escreve livros de quê? We just got here. Are the locals giving you trouble? Just say the word and I'll hop on a plane and come make sure that you're left alone. Esse livro é de No, quê? Barry, we're fine. Great. Obrigada, Great. Wanna make sure you can HRIC14. relax and recharge. Ai, é você com esse So, nick, how eu vou is te chamar só de Has it Rick. gotten your creative juices flowing? Barry, we're just settling in. Okay, Al. I'll call back later to make sure you're doing okay. And you call me if there's a problem, okay? Okay. I'm just looking out for you. Ah lá, buddy. nem vou ler. Eu trouxe uma presa fresca.
Que gentileza fez. You know he's going to be calling you Obrigada, every 5 minutes. Katsudo99, pela doação de R$20. Obrigada, Aproveitando Katsudo. que minha bolsa caiu pra fazer meu primeiro donate menor que 3. Eita, obrigada, filha. Muito obrigada pela força. Alan, we're here. Come on, let's get back to the car. Mas eu vou de passageira. We need to stop at the local diner to get the cabin key from the landlord, a Mr. Carl Stuckey. He's waiting for us. I'll go fill her up while you get the key. I'll pick you up here in, say, 15 minutes? Sure. Alan, thank you for coming here with me. I love you too. Go on. I'll promise to behave. I'd forgotten there were still places like this. Towns where everybody knew everybody. Welcome to the Oh Dear Diner. Hi, I was wondering if you could help me. I'm looking for... Mr. Wake. Alan Wake. Oh, God! I am your biggest fan. I know people say that all the time, but I really Ele foi am. viajar para um lugar onde ele achou que ninguém ia conseguir conhecer ele e todo mundo conhece. Of course, Mr. Wake. He must have gone to visit the restroom. He'll be back in a moment. I can't believe it. I've got all of your books. I got the cutout from the bookstore when they took it out of the window. And you keep it here. Well, okay. Good for you. Por isso que a Do me a Celebes. favor, Sonny. I could really use a tune right now. Coconut, number 6 in the jukebox. Ele quer ouvir aqui em Do it Petras. myself, but both of my legs have gone to sleep. Bad circulation. Yeah. Are you serious? Coconut again? Tem que pegar 100 garrafas de café. Que é isso? Go in there, young man. You can hurt yourself in the dark. I Como think I assim? can handle it, ma'am. I didn't want to wait. I wanted to find Stuckey, to get the key and get out as soon as possible. The waitress was giving me a headache. Overeager fans always did. Gente, ele não gosta de ser Hello? famoso. Foi triste. Mr. Deve ter sido Stuckey? assim quando o Projota veio morar aqui. Putz. Carl couldn't make it. Unfortunately, he was taken ill. But I have the key for you and instructions on how to get to the lake. Okay. I wish you a good stay in Giovanna. my cabin. I'll come by later to check how you've settled in. And to meet your wife. I insist. Thanks. Cauldron Lake is a special place. Very inspiring. Mas ela quer que eu entre pelo banheiro? Ué, ela me deu a chave, só que saia da lanchonete, tá? You got lucky this time, young man. You can hurt yourself in the dark. This really ought to be fixed, and then I must remind... Even that sounds better than your singing. Are you alright? Ontem eu tava só assim, ó. Eu só tava esse velho ontem. Damn hernia. It swells up like a balloon if I lift anything heavier than a spoon. Yeah, splendid, splendid. It's been a long time, Tom. Good to see you. Hey, you wouldn't happen to have a bottle on you, would you, Tom? I wish. The Andersons, they're, local musicians. We're waiting for Dr. Hartman to come pick them up. They wandered off from his E clinic o at pior é the que eu tô Cauldron Lake achando que Lodge. esse jogo se passa em Itupeva, hein? Bye, Mr. Wake. Mission accomplished. The key and the directions. Gente, essa mulher dele é muito feia. I got some flashlights, just in case. Ela parece uma boneca inflável, urbana. Hey, wait! Mrs. Wake! Your keys! That diner was a real nut house.
Can you believe this place? This would make a wonderful setting for a book. We're supposed to be on vacation, Alice. I'll figure it out when we get back home. Okay? Okay. We can talk about this later. Bad Main here on KBFF. I didn't want to talk about it. I wanted to bury my head in sand. Here's another one of my favorites to go with it. Once upon a time, I was a successful writer, but that was a long time ago. I hadn't been able to write a word in 2 years. Not since my last book. And now the weather. It's gonna be Ele tá com bloqueio criativo, coitado. Obrigada, Cecilírio. Obrigada, Fábio. It's pretty dark out here, but they'll light your way. A biografia. Parece um pouco The Quarry, né? Aí. Wow. It's gorgeous, Alan. Parece um pouquinho The Quarry esse cenário. Don't worry, honey. I'll get you inside safe and sound before it gets Eu dark. achei tão esquisita a movimentação dele. Ó como ele anda, parece um sobrevivente do DBD, ó. Alice had a phobia. Ó. The fear of darkness. Olha aqui como ele anda. Não parece o sobrevivente do DBD, ó. É muita tiração esse bofe andando, ó, achei. Amanhã é ele no DBD. Vai ser triste, filhas. E ele perdeu a chave, esse animal. Here we go. Let's take a look inside. Ué, o bofe não falou que eu esqueci a chave? A shoebox filled with books by Thomas Zane sat on the shelf. I'd never heard of him before. Hello? Anyone here? Gente, que câmera tristonha. The cabin looked like a time capsule from the 60s, or even earlier. Olha lá ele com a lanterna. Se ele for pra luz... Ué, mas eu não tô achando. Liguei a energia. For a moment, the oppressive feel of the nightmare I had seen on the ferry returned. Eita, menina. Damn. I needed to get the power running in the cabin. There had to be a fuse box or a generator somewhere on the island. Obrigado, universo, meu. Não, ele quer ligar a energia, só que, gente, a energia desses lugares geralmente é no porão, né? Tipo, num sótão. Vamos ver. Ó, mas... Isso aqui tá trancado as duas, caralho. The power cable goes to that shed over there. Que isso? The Deerfest guests have already started to arrive. Just ran into a famous artist, no less. We'll see if we can rope him into an interview later on. Now let's go to the phones. Caller, you're on KBFF. Será que ela tá na frente? Ai, olha onde tava. Ela tava olhando pro lugar. Isso é o quê? E a entrada? Sim. An old generator had been connected to O the power cable. gerador, não! Todos os sinais. The lights are on. Good work, honey. I'll freshen up a bit and start settling in. Okay. I'll look around a bit. Sure thing. The island had once been the site for a love story. It was a beautiful place.
I told Gente, myself I mas could que rest here, surto, ele querendo fazer Ana sleep Paula here, Arósio. and forget about my work. I thought we could be happy here. A janela toda gozada. It would be that again. Ai, menina, e se eu morrer aqui? Tô achando que aqui morre, hein? Volte para Alice. Esse nome me persegue, viu? Alice? Honey? Alan, I'm upstairs. I have a surprise for you. Ih, que surpresa. Well, hello there. I'm not the surprise. It's in the study. Go take a look. Okay. Surprise! Nossa, por que eu tô achando tão parecido com o roteiro do American Horror? Aquele double feature, sabe? Hey, just hear me out. There's a local doctor, Dr. Hartman. I read a book of his. He has a private clinic here. He specializes in helping artists. So now you want to get me committed? No, it's not like that. That's not... Alan? Alan? Just don't! I don't want to hear it. God damn it, Alice! Eita, que homem é esse? God damn it! I knew she wouldn't follow me in the dark. I needed some time alone to think things through. Nossa, que cara surtado, chato. Deus me livre aguentar uma praga dessa. Ele me dava um empurrão, eu já pegava já a máquina de escrever, já abria um buracão assim na cabeça dele, bem ligeira. Alice? Alice? Alice! The cabin had gone dark. All the lights were out. Vai, o marido do ano. O que? O que eu faço? What the hell? Ai, o bofe dá 2 passos e cansa, bicho. Que ódio. Alice? Alice? Ela caiu na água? Keep going, Alan. Wake up. Alice? Waking up in the crashed car felt like I had woken Gente, from one ele bateu o nightmare into another. carro. Como assim? I couldn't remember how I got there. O que tá All I knew was that acontecendo? something terrible had happened to Alice. Será que ela voou? The phone was dead. I'd have to find help on foot. Among Alice's things was a book, The Creator's Dilemma, by a Dr. Emil Hartman. Seeing the book brought back my fight with Alice. I didn't like it, and I didn't like the guy's smug face on the cover Ai, ele either. tem ciúme que ela leia livro de outras pessoas? Ai, que pena pra ele. The gas station was my best bet. They'd have a phone I could use. It looked like a long hike through the forest to get there. Nossa, achei um surto. Tá, mas pra chegar lá... Gente... Então tá. The gas station was my best bet. They'd have a phone I could Galera. use. It looked like a long hike through the forest to get there. É por aqui, ó. Damn.
estavam lá, mas... E se eu pular daqui, será que ele morre? Acho que morre. Eu tô indo pra onde? Tá falando que é aqui? Hello? Hello? Someone there? The loose sheets of paper were pages from a manuscript entitled Departure. That was the name I planned to use for the next novel I had never gotten started. I was named the author. I hadn't written it. I couldn't remember writing it. In the scene on the page, the hero was attacked by an axe murderer in the woods at night. Ah, e ele tá vivendo a história do próximo livro dele? Departure by Alan Wake. The man turned to face me. His face was covered in shadows. It was hard to make him out in the Ah lá, nem vou ler. darkness, but the axe he lifted was plain to see. It glistened with the blood of his victim. He grinned madly. The shadows were alive, distorting his features. It was a scene from a nightmare, but I was awake. Então tá, bom. Ai, de Ah novo. lá, nem vou ler. De novo o boss. Gente, elas pintam! Elas pintam. Ele pinta. The lights up ahead were a good sign. Maybe I wouldn't have to hike all the way down to the gas station to find a phone. Que barulho foi esse? Anybody there? Please, I've been in an accident. Hey! Hey, you! Phil! There's been an accident. I need help. Listen, I need to... Premium cabins for rent in... Oh, hell. Carl Stuckey. Please. To meet you. Non-refundable reservation deposit required. Fair and square. Fair and square. O cara tá aqui? Ui! I had to figure a way out of this. Any second now, and Stuckey would be knocking on the door with his axe like Nicholson in The Shining. Gente, ele tá basicamente vivendo a história do livro novo dele. Eu entendi isso. Por enquanto. Essa é a minha interpretação. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Meu Deus! Ai, meu Deus. Sai! Sai! Sai, 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 sai.
Eu quero I never meus fired a gun outside a drops. shooting range, and now I just killed someone. Or something. There were no bodies. They just disappeared. If I was dreaming, it felt real enough to make me sick. O pior é que eu não entendi também, pra te falar que jogo é esse. Mas o segundo jogo dele foi concorreu ao jogo do ano. E ele ganhou o prêmio. O Alan Wake 2. The Dark Forest was the last place I wanted to go, but I had no choice. I had to get to the gas station. Olha, o cara tacou só um machado em mim. Vai jogar o 2? É, vocês têm que ajudar na meta, né, gente? Porque o 2 tá 300 Mafioremis. Esse daqui tem na Plus, mas o 2 tá 300 Mafis. Vamos esperar ele descansar. What the hell was that? Vou jogar DLC do GOT. When I saw the river below, something uncoiled itself inside my head. I realized that I'd have to find a way across. I didn't even want to look at the water. Ok. Quem é que tá gritando? Stucky was still out there, in the dark, stalking me. Que loucura! Esse Stuck não é o personagem do livro dele. É, se eu esperar carregar sozinho a pilha da lanterna, ela carrega. Mas agora se... A chave que ele recebeu da velha de preto foi uma armação. Isso aqui quer dar a chave pra ela. Não tinha se adoecido. Ela mentiu e ele saiu depois do restaurante gritando por ele, falando da chave. Mas como que você fez essa interpretação e eu que tô jogando eu não fiz? Você tá falando spoiler? Mas em nenhum momento falou que ele tava doente. Aonde que mostrou que ele tava doente? Ele não falou nada que tava doente. Alguém leu que ele tava doente? Se falou, então arrasou. Ai! The staircase was broken. I had to make my way up some other way. Eu tô jogando no fácil. Vai ter bastante pilha, eu acho. Ó, aqui tá falando que é pra cá. There was no power.
There was bound to be a generator somewhere at the logging site. Puta, gerador. Se eu fosse With all this gerador. forestry equipment around, there had to be something I could use to reach the top. Ui! Gente, mas tem que matar os bichos, né? Porque se eu não matar... Escopeta. É um jogo difícil de entender, mas a gente vai jogando, né? Vai entendendo. Aqui, né? Deve ter vários vídeos explicando o lore. Mas calma que a gente nem começou o jogo ainda, não é assim também, que a gente já vai começar, vai entender tudo. I was just outside for a breath of fresh air, and what a night. I know most of you are probably in your beds by now, but if you're still up and around, take it. The gas station was closer now, its light welcoming in the darkness. Paul makes the best dogs in the state. Belly Burster is the best with no cuts. Monster Dog is second best. The famous dog is... Lá vem. Tchau, 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 tchau. Menina, o dano que ele me deu. Gente, o pior é que os bichos não dá pra você querer ficar fazendo o loop do milênio, porque eles te matam. Mas o bom é que toda vez que ele vem pra luz, ele recupera a vida. E tem bastante item, né? Passado, olha isso. Menina. Salad, no. A man like me needs a Epstein meal. That's for the day.
Olha, ele já querendo me caralho. Olha, eu tô pegando jeito, hein? Ainda bem que esse jogo é bem generoso de item. Science. It bestows immortality on those who advance it to elevate all of mankind. Newton, Einstein, Sagan, princes among men. But the price for such a legacy is steep indeed. In Night Springs. Tonight's episode, a quantum suicide. If our lives are already written, it would take a courageous man to change the script. Having called a press conference, Dr. Barclay Colvin is about to demonstrate that very courage. Ladies and gentlemen of the press, I am Dr. Barclay Colvin, and I'm glad so many of you could join me here at the Moore Cocky. Tonight, I'm going to give a practical demonstration of the many worlds interpretation. As you can see, this is a loaded 9mm pistol. It shall be part of a thought experiment. And now, a real experiment. Olha, quando o Bolsonaro for presidente de novo, vai ser assim as aulas, viu? Is that a real gun? As aulas vão ser desse jeito. Um bofe de óculos escuro com uma arma dentro da sala de aula. Meu Deus. This round is merely a dud. Not so. Observe the flower pot. And yet, I myself cannot be harmed with this gun. With each pull of the trigger, two new realities branch off. One in which the weapon didn't fire, and one where it did. With my machine here, I have ensured that this reality is always the former. I have bestowed upon myself quantum immortality. Under no circumstances can this gun kill me. Quer ver ele morrer? What you're saying is that every time you pull the trigger, in another reality, you die? Yes, of course, but that's completely trivial. There's an infinite number of things that could happen at any moment, and they always do happen somewhere. The point is, this one thing did not happen. Desligou o negócio da tomada, ele vai morrer. Insane? Insane? Hey, was this thing supposed to be plugged in? I stumbled on it. You fools! Gaze upon quantum. Ele vai morrer porque desligou o negócio. Ai, que animal! O Boff não falou, gente, que ele tropeçou? Filled by his own hubris or the ignorance of the masses. Perhaps he should have left the crate unopened, the decaying atom unobserved. Curiosity often kills the cat. In Night Springs. Ui, que tiração. Entendi. Eu não quero fazer esse teste, não. É pra lá, mas como essa porra vai abrir? Não tá com cara de que isso daqui vai abrir. Será que eu tenho que subir em cima das toras? Vai, volta! Ele dá uns passinhos quando você para de correr com ele, viu aí? Será que se eu der um tiro? Não, também agora... Não, não é assim não, que eu vou passar daqui.
Ué, pra mim eu tinha que subir em cima da... Deixa eu ver se esse trator aqui ele vai revelar algum segredo. Que eu poderia entrar nele e usar ele pra derrubar o portão. Mas aparentemente ele é só fictício. Estranho. Será que por dentro da casa tem um... Ai, amo. Tinha um bota. E aqui? E quando começa a vir os ventos... Dá pra fazer o babado com ele, que ele é muito rápido. Ué! Que susto! Gente, que susto que eu levei! Stucky's body vanished, leaving behind only a lifetime of nightmares to come. Assuming I'd reach the lights at the gas station alive. Mas tô gostando do jogo, é legal. A jogabilidade divertida. I recognized the parade float I had seen in Bright Falls when I first arrived with Alice. After the insanity I had just experienced in the darkness, the lights of the gas station felt comforting. At least for a moment, the sane world reasserted itself. The Deer Fest had been 2 weeks away when we arrived. If the day count on the banner was right, E tu I was pega missing a assim, whole ó, week between the night we got here você pega and a now. estrada aqui, aí tem um posto, e em volta 600 milhões de árvores, aí você anda mais 50 quilômetros tem uma casa, mais 20 quilômetros tem outra. É babado. The garage was a mess. It looked like someone had trashed the place, or that there'd been some kind of fight. Right. I'll keep writing. Outside, there's only darkness. Outside the cabin, outside the story, there's only darkness. I can feel a presence in the dark. Esse cara é um surtado, né, gente? Eu morro. I'll reach her. I'll fix it up. I'll bring her back. The story will come true. If I stop, she's lost. I don't believe this. It'd been me on the TV, talking crazy. Was I losing my mind? Será? Great Falls Sheriff Station. O telefone sem tirar do gancho. A mulher dele já queria pôr ele logo no hospício, né? Ele devia ter ido. Thank God, Sheriff.
Sheriff Sarah Breaker. You are... I'm Alan Wake, but listen. I was in a car crash. My wife, Alice, she's missing. Calm down, Mr. Wake. We were staying in a cabin on the island, on Cauldron Lake. There's no island on Cauldron Lake. Not since the big eruption in the 70s. Please, I can take you there, okay? You look like you've taken a pretty bad knock to the head. Are you okay? Listen. We'll figure this out. Please get in the car. We'll swing by the lake and then we'll go to the station, okay? Mr. Wake, have you seen Stucky, the guy who owns this place? I realized I couldn't tell her what had happened in the forest. She wouldn't have believed me. And then she wouldn't have helped me with Alice. Eita, o Stuck era o dono do posto de gasolina? Gente, todo mundo confuso. Mas vocês estão gostando do jogo? Porra, eu tô achando ele interessante, não vou mentir, hein? How to Get Away with Murder. With my wife, Alice. Thank you. Annalise! What the fuck are you doing? Right here. I don't want to hear it. God damn it, Alice. Now, she's missing. Alice? Alice? I woke up behind the wheel of a crashed car. I'm missing a week. I was attacked by shadowy men straight from a nightmare. The sheriff took me to the lake at Obrigada, Alice and I Heroic. Como que é? Boa noite, feliz tá jogando, tá gostando? Tô gostando e ó, vou trazer propostas e negociações com vocês agora, que a gente só é assim, eu e vocês, tudo na base dos negócios. Quero muito trazer o 2, gente. Vocês sabem como ninguém, como eu quero trazer o 2. A gente vai ter uma negociação agora, aqui ao vivo. Só que o 2, gente, ele está custando a bagatela de R$ 270,90. Esse é o preço dele. Não é barato. Então vamos combinar. Eu vou comprar o 2 pra gente jogar, porque não vai ter sentido. Eu tirei a câmera pra vocês enxergarem o preço. E não falasse que eu estou com fique, mas ó, como vocês podem ver, né, ele foi um dos... Ele ganhou vários prêmios, né, de jogo do ano. E também tem o pacote daqui de luxo, né, que se eles forem lançar mais pra frente alguma DLC, alguma coisa assim, você tem direito. Ele tem uma expansão aqui. E vocês sabem que eu adoro uma edição de luxo. Então assim, gente, se bater os 4K, eu compro a versão de luxo aqui, ó, essa aqui. Tem que bater os 4K na meta. Chegando nos 4K, nós vamos desse daqui, R$ 359,90. Chegando no 4K, porque assim, gente, tem o preço do jogo, mas, né, também tem o meu aluguel pra pagar. Então eu não posso dar na tora assim que é bater agora, entendeu? Então vamos todo mundo ajudar, que assim que a gente chegar nos 4K, eu compro o jogo nessa versão aqui que vem com as DLCs aqui. Vou até deixar ele na minha lista de desejos, porque eu sei que a gente vai bater, como sempre batemos. E também quero trazer outros, né, gente? Eu não quero morrer aqui, quero trazer outros jogos.
Esse daqui não. Mas tem muitos jogos que eu quero trazer. Esse daqui eu vou pedir pra PlayStation me dar, né? Que eu não sou boba. Onde a gente puder estar economizando, a gente vai estar economizando. Baldur eu tenho, lenda. Eu não joguei, eu não tô jogando. Faz 10 anos que você não tá acompanhando a live. Mas é isso, gente. Vamos bater o 4K. O Baldur's Gate eu tô jogando pelo PC. Joga FIFA. Lies of P tá R$300. Deixa eu ver aqui onde ele está. Ai, gente, tão difícil mexer. Ah, ele deve estar aqui nas pesquisas, né? R$300. Não existe jogo de 100, 150 a mais, gente. Os jogos hoje em dia é esse preço. Vou pôr na minha lista de desejos que também é um jogo que eu quero jogar futuramente, que eu quero trazer. Esse daqui também, ó, gente, queria trazer, mas está R$300. Muito caro. Cala-te boca, Brittany. Cala-te boca, Brittany. Nossa, Que é isso, Brittany? Você pensou mesmo. Eu sei, mas você que disse. Tá bom, eu sei. A versão Deluxe tá mais barata do que o jogo. Ó, a versão Deluxe tá 200 e o jogo tá 300. Amo. Você comprava? Bom, então vamos lá, gente. Chegando 4K. Colocamos hoje? Vamos colocar hoje? Dá uma exclamação Pix alguém aí, gente, pra eu pegar o link do Live Pix. Ah, tem aqui. Então, gente, vamos ajudar. Ajuda aí, gente, com a quantidade que vocês puderem. Batendo os 4K, a gente vai comprar o Alan Wake. Eu compro aqui na live pra vocês verem com toda a transparência de sempre, tá bom? Então, estamos jogando o primeiro, mas a uma hora ele vai acabar. Então, ajudem aí na meta que chegando aos 4K hoje, a gente vai comprar o segundo jogo. E aí a gente já vai jogando, já joga ele logo em seguida. Stayed at, but the cabinet disappeared. Três anos atrás em Nova York. Honey, I'm home. Back here, sweetie. How was it? Worst weather I've ever seen. You should put some coffee on. It'll warm you up. Hey, handsome. This is gonna be a long night, but these shots are turning out great. I guess you're gonna need that coffee then. I'll go put it on. Alan Wake, Return to Sender. Why Can I Be Forgot? Alex Cassidy. Os livros dele tem tudo a mesma capa? Eu, hein?
Olha o QR Code. Menina, se escanear vai pra onde? Deixa eu ver. Vai pro YouTube. The dark place was an endless waking dream. I saw visions carried by the ebb and flow of different dream states. They seeped in from the reality beyond. Things I had a connection to, but also things I couldn't possibly know. Mãe, eu trouxe uma presa fresca. Que gentileza, filha. So that the parts that weren't would... Obrigada, Samuel Silva, pela doação de R$30. Toma Obrigada, aqui o meu Samuel. dízimo número, ajudei. Vamos lá, gente. O Samuel ajudou. Vamos, Mãe, ajude você também. eu trouxe pra uma gente presa comprar. fresca. Que gentileza, filhas. Obrigada, Dália, pela doação de R$15. Obrigada, Dália. Vamos ajudar irmãs de 10 em 10. A gente chega lá. Com certeza, gente. Vamos nessa. E vai ser babado. Vamos zerar, vamos anarquizar. E vamos jogar o 1 e o 2. Vamos ajudar. Põe. The continuing freezing rain and heavy snowfall have necessitated a winter storm warning in the entire O Alan Wake 2 lançou para todas as plataformas? O QR Code dava num vídeo no YouTube que não é listado. E não tem legenda no vídeo. Coffee's on. Great, thanks. I'll need it if I'm gonna finish this by tomorrow. E essa caixa? Uma TV? Oh, hey, I just finished those cover mock-ups. They're on your desk. Tell me what you think. No kidding. A esposa dele I didn't think you'd get them ajuda a done this fazer os quickly. livros. On occasion, I can perform all sorts of miracles, my dear. Oh, really? Well, you seemed to think so last night. Ué? These look really good. Oh, sure, until Barry gets his hands on them. Which, by the way, will happen over my dead body. The last time was the last time. Oh, and speaking of Barry, he called. Ih, de novo. Alan, please check the fuse box. I'm right here. I'm on it, honey. Please hurry. Honey, it's a power outage. I've got the flashlight. Okay. Gente, algum jogo copiou isso aqui, esse painel de luz, hein? Essa fuse box eu já vi em um jogo, hein? Algum jogo deu uma leve copiada. Hi. You okay? I'm sorry. It just really spooked me. Don't worry. We'll just break out the candles. I know it's stupid, but it's just... Especially when I'm not prepared for it, É a you do know? Texas It mesmo. gets to me. I love you. Tell me a story, writer. Okay. I used to have these nightmares when I was a kid. The dark really spooked me, too. When it got really bad, my mom gave me this old light switch. She called it the clicker. The clicker, huh? Yeah. If I ever got scared of the dark, I could just flip the switch and a magic light would scare the monsters away. Oh, sure. Here it is. Alan. Maybe it'll help you, too. Yeah, nice story, writer boy. You made that up right now, didn't you? No. Seriously. I love you, even if you are a liar. Thanks for this.
O botox da diva tá babado. Eu não consigo parar de reparar. Presente. How do you feel, Mr. Wake? Any nausea, disorientation, anything like that? Mr. Wake, how are you feeling? I'm okay. My head's fine. I had to lie about my headache and memory loss. He'd send me to a hospital for tests. I couldn't leave without Alice. Very well. I don't think you have a concussion, but you've obviously been through quite a shock. You should take it easy for a couple of days. Thanks. Mãe, eu trouxe uma presa fresca. Que gentileza, filha. Well then, Mr. Wake, we're done here. Obrigada, Guiste 13, pela doação de R$150. Caralho! Contribuindo um pouquinho com a meta menor que 3. Puta que pariu! Para tudo! Obrigada, Guício! Pisou! Nossa, viado! Choque! Obrigada! Obrigada, muito obrigada! Metade do valor do jogo. Passada. Obrigada, filha. Arrasou muito, muito obrigada. Pisa que pisa. Olha aí, falta menos de 500 agora pra gente bater, gente. Tem bastante gente na live, de 10 em 10. A gente bate e vai jogar o 2, bem babadeira. Vamos jogar as DLCs desse e o 2 também. I'll let you get on with it then. Pisou, viu, bicho? Sarah, Obrigada, filha. Sheriff Breaker is waiting for you. She's very good at her job. I'm sure she can locate your wife in no time. Alice was missing. I needed help to find her. I wasn't ready to leave. I don't have the luxury of being complacent, Deputy Grant. The bulbs will need changing soon. You can't change them in the dark. I'll be sure to take care of it, Miss Weaver. Come in, Mr. Wake. Your phone's on the desk. The battery was dead. It's charged now. Mãe, eu trouxe uma presa fresca. Have you started looking for my wife yet? My men are already Obrigada, on it. Now, Luquebe, can you pela tell me what doação de happened? R$15. I'm not sure. O I axé. can't remember. We were Muito arguing. obrigada, filha. I walked out of the cabin. The cabin on Cauldron Lake? How did you end up at Stucky's gas station? I wanted to tell her what had happened last night, but I couldn't. She'd lock me up. A meta andando super rápido, Excuse me. gente. I need Vem to aí. take this. Hello? Alan, please help me. Alice? Stop talking to the law. You'll do exactly what I say if you ever want to see your wife. Who is this? Go to the back lot. There's a hole in the fence on the left. Look inside the junker. I left a little something there to convince you we're all on the same page here. After you ditch the cops, you're gonna meet me in Elderwood National Park. There's a spot called Lover's Peak. Midnight. Gente, alguém sequestrou a mulher dele. Acho que foi esse bofe aqui, hein? Gente, isso é uma pessoa desaparecida falando que ele é o sequestrador. Quem garante? Então, eu já ia perguntar de quem é essas caras. Mas é claro que eles não iam colocar qualquer pessoa, né? Eles colocaram os devs do jogo é babado. É minha primeira vez jogando. Eu nunca joguei, nunca vi gameplay. I need to get some air. The sheriff said I could go out back. Tô virgem. Mister! Hey, can you turn the light? The light's on! The deputies, they don't understand. They won't listen. The early morning light hurt my eyes and made my head ache. The man on the phone had said, go through the fence on the left. Well, folks, it's been another long night, and it's about time for me to sign off. Diz a Tsukisa aqui da live, do chat, que tem ligação com o Control. Só que Control é um jogo bem, né? Quando eu zerei, fiquei tão feliz. Nossa, fiquei uma felicidade que eu não sei explicar. Ai, principalmente quando aparecia aquela bola vermelha e ficava me atacando coisa. Ai, eu adorava, era o meu momento favorito.
Obrigada, louca. Eu ficava tão feliz quando aparecia aquela bola vermelha e ficava me atirando coisa. Nossa, eu me realizava. A gente pode ver um enredo com spoilers. A gente vê um enredo com spoilers e a gente se acha, ué. Alice's driver's license had been placed on the front seat. The caller meant business. Barry? Ow! Ow! Thank God! Where the hell have you been? I've been trying to reach you for a week, you and Alice. Oh, I've been worried sick. I flew out yesterday. I'm here in Bright Falls. Barry, listen to me. I'm at the sheriff's station. Come and get me. I can't talk now. E eles dublaram o segundo jogo? I had to get the sheriff to let me go. I needed to get to Elderwood National Park to meet Alice's kidnappers. Que gentileza, filhas. Obrigada, Roberto 1028 pela doação de R$20. Obrigada, Roberto. Vamos de Alan Woke 2. Vamos de cultura woke. Queremos muita cultura woke. Gente, tá quase. A writer is a light that reveals the world of his story from darkness, shapes it from nothingness, the way a sculptor carves. Marvelous, Sarah. I just wanted to settle all the damage the Anderson brothers might have inadvertently caused. Are you feeling any better, Mr. Wake? Por que eles fizeram todas as mulheres bem hialurônicas? Am I under arrest? No, of course not. Todas têm botox e bichectomia. I'd avoid the motel. The Majestic. Ó a cara dessa daí! The cabins at Elderwood are pretty nice though. Gente, até a senhora. Puta que pariu. Did you talk to my wife? Ela parecia o Nunu, mano. O Willamp. Did you set something up with her? A mulher a cara do Willamp. Oh, hey! Oh my! Take it easy. Hey, nobody move. Get your hands off of my client. Who are you? I'm Barry Wheeler, his agent. If you have business with Mr. Wake, you talk to me. You yokels won't know what hit you once I sick my lawyers on your asses. No harm done, Sarah. I'm all right. I don't want to press charges. Mr. Wake, my offer still stands. Get me out of here. Ele me lembra. What the hell was that about, Al? We don't need a replay of that thing with the paparazzi. I thought they were gonna lock you up. Esse ator me lembra alguém. I told Barry everything. He thought I was certifiable, but when he heard about the manuscript, I had him. The fact that I'd written something, even if I couldn't remember it, was enough for him. He smelled money. And he believed that Alice had been kidnapped. Anything beyond that was another story. I had a midnight appointment with the kidnapper in a place called Lover's Peak, somewhere in Elderwood National Park. The plan was to rent a cabin. I don't like it, Al. I don't like any of it. It's not good. In fact, it's the absolute opposite of good. Mr. Wake! Barry, you found him. Hi, Rose. Oh, wow. I was just thinking about you, too. Great. I was just bringing Rusty some coffee. He's on the balcony, looking after Max. Como? Ele não morreu? I really need to go. Great to see you again, Mr. Wake. Later. Gente, o Rusty não morreu? Ou ele morreu só no Mundo Invertido? What an airhead. Jeez, Mr. Takes a swing at everybody. This is not her fault. No. She's a very nice girl and, more importantly, Wait here. a fan. Easy there, boy. I'm almost done. Hey, Rusty, right? Não, tô confundindo as pessoas. Oh, Mr. Wake, I'd shake your hand, but mine are kind of full here. Actually, I'm sorry about this. Would you mind grabbing the registration form from the desk? It's just across from Bucktooth Charlie. Okay, sure. What happened? Crazy poachers. Max here got his foot caught in a trap. They're illegal to use. Seriously, Al, what you were saying in the car, just listen to yourself. What, you shot a guy and his body just disappeared? Aí ele contou pro bofe, o amigo dele, o When was the last time you advogado. slept? Are you high? Have you been drinking? No! Look, Barry, I'm missing a week.
And someone's got Alice. Do you and everything's understand just... what it sounds like when you say stuff like that? Don't get me wrong, it's a good story, could be a bestseller. But when you start confusing fiction with reality, you're buying yourself a ticket to the funny farm. Seriously, Al, you can't just go and meet a kidnapper. Those situations always end up in disaster. You gotta talk to the cops. She's my wife, and it's my call. Can we talk about this later? No, this whole thing... Listen, you hit your head. I mean, geez, Al, come on. You gotta understand how crazy all this sounds. If you're trying to pull a joke on me, freak me out, it's working. Ha ha, let's have a laugh on Barry. Well, you had me going there real funny, Al. You can quit it now. Surto. I think this is the form you wanted. And here are the keys. Okay, you're all set, Mr. Wake. Glad to have you staying here. Thanks. Can you tell me how to get to Lover's Peak? Ué, ele vai falar? Oh, sure. It's at the end of the nature trail. Just follow the paths, you'll get to it eventually. It's an easy walk. Nice spot, too. Look, Al, you're asking me to believe that you shot a dude who went poof into thin air, a guy who was bulletproof until you pointed a flashlight at him. You hear that from people who Eu não sei porque ele contou com a ele contou essa história pra alguém, sendo que ninguém vai acreditar. Too long tangled up sleeves and eating a healthy diet of pills. Al, you make cruel jokes about people who believe that kind of stuff. You're the skeptic. You gave me an hour-long lecture on homeopathy last month. What was it? If there's no proof, it's pure bullshit. Period. Guess the laugh's on me then. Al, come on! I mean, okay, maybe something weird happened to you, okay? Well, thanks for the heartfelt vote of confidence. All I'm saying is you gotta throw me a bone here, bestseller. What would you think if it was me? There's no way you should be going out at midnight with a gun. No one asked you to come here, Barry. Either work with me on this or go straight back to New York. Your choice. Esse daí louco pra esse daí pro Bob Fury não morrer pra ele ter o emprego dele a vida inteira. That's just crazy talk, Al. Al? We should go to the sheriff or call the FBI. Se fosse a mulher dele, ele já tinha dado um esbarrão nela, né? Agora pro macho, ele trata todo mansinho. Okay then. I understand. You're my best Na mulher friend, ele and já I'm deu worried bem that you're uma not right in the ombrada head. quando ela começou a falar. Tell me what to do to help, and I'll do it. You stay here, and if I'm not back by morning, call the cavalry. Achoo! Achoo! Just be careful with the natives, Al. Sim. Everybody hates a tourist, or it'll be deliverance all over again. Achoo! Bless you. Oh, this place is trying to kill me. I'll bet there's mold in here, spores, poison ivy, God knows what. This is so not worth a 15% commission. 15% ele toma do aquarium. Real funny, Al. Real funny. Vai ficar no escuro porque você é um chato. E vai ter que ficar no escuro se quiser. Eu já apaguei. I knew I should have gone to the cops. This wasn't the smartest thing I'd ever done, but I was still angry with Barry for trying to talk me out of it. These people had called me right in the sheriff's station. The cops wouldn't scare them, and they had Alice. Olha, eu suspeito esse sequestro da mulher dele, hein? Eles batem o carro e a mulher dele é sequestrada. Não é uma coisa assim, dois pesos das medidas, né? Welcome back to the show, folks. As promised, our very own Dr. Nelson has just parked his rear end in the studio. Doc, what's your Deer Fest plan like? My plan?
You make it sound a lot more organized than I ever seem to manage. No plan, really. Just taking the atmosphere. I'm getting a little too rickety to do much more than that, you know. Oh, tell me about it. No sack race for us older gentlemen, huh? Yes, exactly, Bat. But I'm going to check out the parade, of course. And I'll be one of the by-contest judges. Podia ter uma barra de estamina, né? Pra gente saber quando que ele tá ficando cansado. Só pra gente ter um controle, né? Não ficar correndo à toa e aparecer um bicho. Ele também podia escalar isso aqui, ó. Mas se ele não aguenta uma corridinha de 5 segundos... E lá vem. No próximo episódio... Esses cafés que a gente pega é colecionável, tem que pegar 100. O Homem no Espelho. Ih, Clube do Terror, lembra que passava na Record há tipo 20 anos atrás? So, you're confessing to killing that guy, huh? Why? And it's coming? Yeah, but why would you do that? I mean, you're a nice guy, normal, took your kid to a soccer game, so how come at the game you pick a guy and, quoting from the arresting officer's report here, assault the victim's head area repeatedly with the weapon of choice being a pair of bare fists? Wow, that sentence really flows, huh? Parece o Jeffrey Dahmer. Maybe you're not the literary type. Okay, so you mess him up. But why? Who was that guy? We couldn't ID him. Why would a guy like you do him like that? I didn't like his face? Well, you must have hated it, because you really went to town there. I mean, there's no way to tell what he looked like. No ID on him either. That must be difficult. But then we ran the prints. Got a match. Your prints. Identical. As atuações é tudo. How about that? Your son said you were wearing a white shirt when you took him to the game. The white shirt is on the dead guy. It's plenty red now. You won't get away with this. Do you really think that's in any way relevant to me? I had plenty of time to talk to my boy before the cops arrived, you know? He won't stop screaming, am I right? You think he's ever gonna be okay? I left my mark. Believe me. You bastard. What? You gonna shoot me? What's the point? I'm going to prison. You got me. I don't understand any of this. And you never will. Don't worry. Maybe you'll see me again, Agent. Maybe in the mirror. Que? I'm talking to the man in the mirror. I'm asking you to change his ways. Ah, e os contos até que são legais. Eu gosto. Os contos são uma coisa assim exótica. The vision left me weak. This was no hidden
Ele cansou, amor. Vai ser o on. Can you hear me? Anyone? Please help! Back here. I'm back here. Gente, quem fez isso com ele? Mr. Wake? Oh, hell. It happened just the way it was on that page. I found. Came true. It knew. So dark. It'll come back for me. You must... The lights. In the office. I have the key. Okay, Rusty. Hang on. I'll be right back. Whatever did this couldn't be far. Rusty had found a page from the manuscript. It would help me understand what had happened. Bom, tem que pegar a página do manuscrito e a gente vai ter que ler, viu? Porque essa daqui vai explicar o que aconteceu com... aqui dentro, né? Ele deu a chave da onde? The only way to make sure that Rusty was safe was to get the power running and the lights back on. É essa página? The visitor center was sturdy, but the impact turned the front of the building into splinters. Rusty was thrown across the lobby like a rag doll and hit the far wall hard. It didn't hurt until he tried to move and saw his leg bend the wrong way, felt the broken ribs stabbing him on the inside. Rusty howled in pain and fear, suddenly afraid to die alone. Foi uma força. Que empurrou ele na parede. Mais uma página. At the last instant, I changed direction and threw myself down. The axe splintered the trunk of a tree. I stumbled into the pool of bright light. My lungs burned. I was too exhausted to move. I tensed as I waited for the killing blow, but it never came. I raised my head. Nothing moved in the darkness beyond. For the moment, bathed in the cold light, I was safe. Tem que ligar a luz, mano. Todo lugar. I was too late. Someone had destroyed the circuit breaker. There was no way to get the lights back on. Meu Deus, não! Buffy! Socorro, Buffy! The ground was covered with oily patches that looked like liquid darkness. Ai! Ai! E essa merda aqui? Evaporou? Se pisar, eu acho que leva mais dano. E o Buffy... Something had torn a mammoth-sized hole in the wall. E o cachorro? Fishing is only permitted for those visitors who purchase a license. Obey! Meu Deus, eu não sei que enfrentar o Rusty. Rusty? Rusty, no! Never! Vai! Menina! Volte! Pets must be leashed at all times. Never leave your pet unattended. Is against the law. To remove any
Gente, ele matando todos os moradores da cidade. Eita! Ué, ó, mas tá mandando eu ir assim. Aí vai assim, aí vira. Só que, né, ele não está indo. E não está atravessando. Será que tem que subir nessa árvore? Ah, lá dentro? Ué, mas pra que apareceu esses dois bichos aqui? Gente, babado aqui do nada, né? Um super grito. É o sequestrador. What the hell was that? I saw it from the window. I saw something. Forget about it, Barry. It's just me going crazy. Oh, jeez. Oh, jeez. You're not crazy. I wish you were crazy, but you're not crazy. Ow, be careful. Stay in the cabin. Don't open the door for anyone. I mean it. Lover's Peak was at the far end of the nature trail. Deixa eu ver o que tem aqui, só por curiosidade. Eita! Nossa, quantos itens eu peguei! O breu. E os itens não passam de estágio com você, né? Você passa a fase, o episódio, mas os itens ficam. Ai, gente. Quase arrasto. Gente, eu nem vi que tinha um terceiro. Eu escutei o passo dele. E do nada ele já tava atrás.
Se você deixar só a lanterna apontada, ela coisa o bicho, só que demora mais. Um raio derrubou essa árvore. Tem quatro, tem quatro, tem quatro, tem quatro, tem quatro, tem quatro. Ah! Ui! Ui! Nossa, só um. Ui! Ai, tinha só 3, eu achei que tinha 4. A arma sinalizadora, ela clareia o bicho de uma vez? Será? Vou testar. Ai, mentira. Oh my God! Eu já gostei dela. Gente, que bafo! Obrigada, William. E aí, amore? Ih, ele quebrou tudo. E hashtag... Parece, né, em SoundMind. Nossa, aquele jogo era outro jogo do cão. Lembra aquela fase de ficar pulando no container? Ai, meu Deus. Só eu pra topar de jogar essas modas. Putz, filha, melhoras. Vamos assistir a live. Tá bem. A arma sinalizadora, ela não matava todos os bichos? Por que eu atirei e ela não matou ninguém? Eu usei o sinalizador, só que não matou ninguém. É, mas não é todos não. Ela fica aqui, ó. Ela, tipo, mata os que estiverem perto do tiro. Ela não wipa. Deixa eu ir pra cá, né? Vai que tem um item que eu tô precisando. Babado, hein, gente? Essa árvore aqui... icônica. E aí, The Vivian? Ai, olha, a árvore me bateu, você viu? Que tiração.
É, então, mas não dá pra ir pra cá, né? Um bondinho. A cable car. É, lembrar a ida descer a montanha, né? Shit. Galera. Eu já sei que tinha dado game over. Meu Deus, e agora? Come on, we gotta get moving. More of them coming. That flashlight's kid stuff. Jogando pela primeira The vez. flares will keep the bastards away. You can see them too? Hell, of course I see them. Como assim? Segure R1 para usar um sirenizador. Because that's the way the story goes. Olha. Yeah, but let's move. I lost my gun back there. Oh, I've got a gun. Just keep that light steady on him. It took a moment, but then I recognized him. He'd been on the ferry. Gente, eu vou ter que ficar iluminando pra ele matar, porque minha arma, ele falou, eu perdi. Ó, só tem os sinalizadores. Come on, Wake. You better keep up. Hear that? It's them. E lá vamos nós! Mata, 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 mata! Mata, mata, mata! Ai, matou toda. Ai, tem que ir lá perto dele, que eles ficam... Atira! Não é, eu tava tentando lembrar o nome disso daqui, esse telhado. O cara também com uma mira. Ah, entendi. Give me the gun. Yeah, no can do, Wake. Are you kidding? Give me the gun. No time for back talk. Pull them off, damn it. Just a little longer. Scare them off. Espectro! Acabou o sinalizador, é bom ele ir logo. Ai meu Deus, ele falou que é pra correr, então vamos correr. Espectro! Oh, you feeling better now, Wake? Meu patrono, viado. Better get ready. They'll be on us soon. Com certeza. Mas o do Harry é um viado também, não é? Last stand. There's more flares here. Get ready. We fight them as long as they keep coming. Give me the goddamn gun! They're coming! That's not how this goes. Get with the program, Wake.
Defender do quê? Ui. É que espectro! Vai, mata esse aqui logo! Ui! Ele vai morrer, calma! Espectro! Vai! Vem, vem! Eu estou jogando de suporte aqui no jogo. Olha que da hora, esse 360 foi o jogo que deu. Esse super patrono. Ai! Me ajuda! Gente, que fritação! Where's my wife? I knew you were going to say that. I read it all before. You're a hell of a writer. Congratulations. You're going to bring about something glorious and terrible once we get you some proper editorial control. What the hell are you talking about? Where's Alice? I want the entire manuscript, or she's gonna suffer bad. You touch her now. E nossa, esse cara ele é super agressivo, né? Ele bate em todo mundo. Até no cara que acabou de ajudar ele. É, então, ele é brutal. You're gonna give me the manuscript or you'll be sorry. No! Come back here! I swear I'll kill you if you hurt Alice! Do you hear me? Come back here! He had Alice, and he wanted the manuscript because he thought it held some magical power. But I had no manuscript to give him. I had to get back to Barry and figure out my next move. É, então, esse cara que sequestrou a mulher dele. Se solta! A outra. Ele desarma? Não. Nossa senhora, que isso? O tanto de armadilha. Huntress. Ui! Nossa.
Eles usam só um parry, um desvio. Tá mandando ele pra cá. Menina! Para! Menina, não. Gente, o bofe, ele me deu um dano que eu nem consegui, tipo assim, eu entrei aqui e já fui pega. Não consegui nem ter reação. Luzinha. Eu acho que em outras dificuldades você só acende isso aqui e sai louca, né? Porque você enfrentar esse bofe aí. I had heard the plane fall. It made no sense. Meu Deus, a Lara Croft pousou. Obviously hadn't flown in decades. Looking at it sent a shiver down my spine. Ué, tá apontando pra lá? Olha o que tem aqui. Vai ter só meu cadáver em breve. Será que dá pra entrar no avião? Mas eu não entendi, gente. Ó, tá mandando, falando pra cá. Ok, só que aqui não tem a próxima parte da pista. Opa, não tem. E há uma montanha muito grande aqui, tem? E lá vamos nós. Nossa, mas... Gente... Olha, no momento exato. Vem aqui.
E ele só a base de café. Vou carregar minha pilha. Se eu tomar café igual ele, já vai arrastar também. Vai começar a delirar igual ele. Ué? Menina? Olha o negócio tombando. Será que eu fiz certo? Gente, quanto que tem isso aqui, né? Eu pensava que ele não pulava essa distância. E aqui só isso. Não, tem uma escada. Davi, nossa, a velocidade que gasta a bateria da lanterna. Gente! Ui! É mole. O que tá escrito aqui? The darkness wears her face. As trevas vestem a cara dela. Usam a cara dela. É um pulinho, né? É um pulinho.
jogar tem 2 horas. Fiquei meia hora conversando e 2 horas de gameplay. Tô no capítulo 2. Limite de quê? De munição de... Nossa, tem um máximo do negócio? O que caiu? Loading is a hazardous occupation. Se manque que eu vim equipada. Então, é muito interessante essa mecânica. Eu gostei do jogo porque ele é simples. Não tem, né, muitos ui. É uma lanterna que você vai mirar, que você vai fazer uma luz e você vai atirar e matar o bicho. Não tem muito... Barry? Ow! The porch is covered with birds. They've got all Hitchcock on me. Stay out of sight. I'm on my way. Don't open the door. What, are we crazy? Stay hidden. I'll be there soon. Just make sure you keep the lights on. I still had to reach Barry at the cabin, but at least I was out of the woods. Será que dá pra upar a lanterna? Eu não sei. Não tem esse sistema. Não apareceu esse sistema de upar coisa. Ai, que apagado. I'd have to get the car from the locked garage. It would get me back to Barry faster, and the headlights were a welcome bonus. E a garagem tá trancada. I had to find the key to the garage. Estamos procurando. Por que será que eu vou ter uma notícia triste? A story is not a machine that does what you tell it. A story is a beast with a life of its own. You can create it, shape it, but as the story grows, it starts wanting things of its own. Change one thing and you set off a chain reaction of events that spreads through the whole thing. The characters have to be true to themselves. The events need to follow a logic that fits the story. A single flaw and the magic is gone. The story dies. Alice dies. You can hold nature and yourself. Ele achou que eu não estava ligeira.
Putz, só falta ele querer que eu dirija. Ele já me viu dirigindo. Ai, não. Olha, toma. You don't really wanna go if you know what I mean. Ui! Menina! Da primeira vez na live, bem-vindo, amor. Ui! Ai, calma! Eu dirigindo uma coisa assim, eu não sei se eu vou bem. Ai, calma. Gente. Galera. Menina, e como que eu vou passar aqui? E eu faço o que aqui? Eu tenho que passar, dá licença. Sai! Sai! Será que tem que dar um imposto? Sai, caralho! Pronto, tá. Gente. Ih, quebrou o carro, menina. The flare gun was probably the best weapon I could imagine against the dark things I was facing. Olha até que eu barbarizei, hein? O carro quebrou. Mas eu acho que eu tinha que descer ali e vir a pé mesmo, porque ele não passava ali. You son of a bitch! Where's my wife? Enough horseplay, Wake. You deliver the manuscript, and you can have your woman back. Simple as that. I don't... Listen. I'm gonna need time to finish it. I still need to write the ending. I need a week. Not done? I need a week. 2 days. The old Bright Falls coal mine is nearby. You can find it easy, city boy. The main building, there at noon. You bring the manuscript, you'll get your wife. Not, well... Ué, então ele tem o poder de escrever o futuro? Se ele escreve no manuscrito que vai acontecer alguma coisa... E aí vai acontecer, né? Porque é um livro. Barry had talked about birds over the phone. Al, I am so glad you're here. A couple of them got in here before I blocked the chimney. This isn't normal. These birds are weird. Olha, eles estão dando milhares de itens. Já sabemos que vai ser babado aqui, hein?
Gente, derrote os pássaros. É sério isso? Gente, são muitos pássaros. Gente. Hey, Al. I'm sorry for thinking you were having a psychotic episode, man. E a mulher I sent dele, Barry to the nada. town to ask around about a man fitting the kidnapper's description. He'd go through the archives of the local paper. Perhaps he could learn something. Anything about the island and the cabin that had disappeared. The man wanted a manuscript. I had to try to write him one to get Alice back. Ai, escreve qualquer coisa. For me, the supernatural had always been nothing but a metaphor for the human psyche, a tool to use in writing fiction. Now, it was happening for real, and I couldn't put a single word on paper. Barry Wheeler speaking. This is Rose. Rose? I found Mr. Wake's pages. Oh, you sweet, brilliant girl. Could you and Mr. Wake come get them? I live in the trailer Será que ele é park uma outside linhagem? the town. We'll be there in less than an hour. Retirado. See you soon. Have a great day. Hope you come back soon. Ela tá esquisita, hein? Good girl. Alan Wake. Alice has been kidnapped. Alan, please help me. Alice? You'll do exactly what I say if you ever want to see your wife again. I can't tell anyone except my agent Barry. Damn it, Barry, they'll kill her. You're my best friend, and I'm worried that you're not right in the head. The ransom is a manuscript I supposedly wrote that's coming true before my eyes. It happened just the way it was on that page. So dark. I have found only a few scattered pages. I want the entire manuscript. The deadline is in 2 days. I found Mr. Wake's pages. Good girl. How the hell did she get her hands on the manuscript anyway? I don't know. She's resourceful. Ele escreve I as told you were too coisas hard e on tem her.
Listen, I found out all sorts of interesting stuff while I was digging around. Yeah. Mr. Wake, it's Sheriff Breaker. We have an FBI agent here, Agent Nightingale. FBI? He's anxious to see you. You'd better come to the station. Okay, I'll be right over, Sheriff. Let's make this quick, huh? Help you folks? Name's Randolph. I'm the manager. We're looking for Rose. Works as a waitress down at the diner. Rose, When I was sure. a waitress. Nice girl. Who wants to know? I'm Alan Wake. The writer, huh? Ready, I heard on let's the radio rock you were this. busy. Well, I'll show you her trailer. That Rose, she's a nice girl. Always pays her rent on time. As I was saying, Al, Olha como ele anda. all sorts of weird Será que ele stuff quebrou a from the local perna? newspapers' archives. This place is crazy. Disappearances, mysterious deaths, urban legends come true, and get this. Most of this stuff takes Eu place pensava que era around mais Cauldron bug Lake. do jogo, Well, mas é you como ain't ele wrong, anda. mister. The Indians thought the lake was E a aí, doorway to Isa? the underworld. I'm the God-fearing type myself. I don't hold with that sort of thing. Yeah, okay. Anyway, there was an island there owned by a guy called Thomas Zane. Lembrando, Now, gente, some of que the articles batendo I found about 4K him na make him meta out to be a hoje, famous writer. nós When I vamos ran a bunch of comprar searches, o Alan Wake couldn't find a 2 single thing he wrote. e jogar aqui, Zane hein? was heavily into diving, so much so that the place came to be called Diver's Isle. But the Então ajude na volcano under the meta lake para ajudar erupted na in criação do 1970, conteúdo também, and né, Zane galera? went down with the island. Uma live não se faz só do streamer, precisa da ajuda do público. It gets better. A local girl, Barbara Jagger, drowned in Cauldron Lake just a week earlier. They were lovers. Que isso aqui? Sure, Jagger's a local spook store. The Scratching Hag. Comes for you in the dark. Childish stuff like that. Anyway, Al, I'm just getting to the best part. All of the articles about this stuff were written by Cynthia Weaver. I asked around, and she's that crazy bag lady you met. What, the lamp lady? She can be a little loopy, but she's not homeless or anything. Yeah, anyway, she knew both Jagger and Zane before they both died, and she had some kind of a breakdown. Well, mister, this here's Rose's trailer. You mind me asking what you want with her? We're just here to talk to her, pal. Ela não vai estar aqui. Welcome to... Oh dear. Ela Mr. tá, Wake. mas ela tá estranha. I'm so glad you're here. Sabe quem que é aquele Rose, bicho, you have my manuscript? aquela mulher que aparece Oh. falando, parece? Oh, yes. Do American Yes. Horror Asilo, lembra Please, do Anjo come da in. Morte? Que vinha beijar as pessoas pra as pessoas morrerem? Hey, this is igualzinha. really good. Rose, Yes, my manuscript. I really need it. I understand. I know what you need. A muse to inspire you. Oh, for Barry. She doesn't have anything. Yeah, hey, Al? Al, what's... Oh... Barry! O sonífero. What? Eu assim ontem, depois que eu tomei o maco ali, ó. De repente, começou. Quando eu me vi, já tinha tomado. It's coming for you, hiding in my barber's skin. I'm too weak to stop it. You must turn the lights on. I promised I'd come visit you and your lovely wife. You must finish what you started. I insist. You must turn the lights on. Turn the light on. Eita, quem que é aquele ali? Back to work, boy. Eu, hein?
I felt nauseous, hungover. Only anger kept me going. E lá vamos nós. I can't tell reality from dream anymore, but it seems I have an imaginary editor to help me. She's an old woman in a funeral dress. I call her Barbara Jagger. She's very strict. I'm writing faster and faster. My manuscript is being heavily revised. The edits are getting very aggressive, and each day there's less of me and more of her. I hate it, but I know she's right. She promises me I can save Alice this way. She knows more of this than I do. About the complex incantation I'm attempting. About this place. She's worked with another writer under similar circumstances, Thomas Zane. The genre of the story seems to be shifting. It's turning into a horror story. I'm getting close. I can feel it. Gente, é sério isso? De quem é essa cama? Pra eu já ligar pro hospício, eu mesma. Bicha, de quem é essa cama? É muito fã, hein? Caralho. Mas pelo quarto e pelo tamanho da cama parece ser tipo uma adolescente, uma criança, né? Vamos descobrir. Rose took a day for me. I had less than 12 hours left to meet the da kidnapper. garçonete, ela é super fã dele. Work something out once I got on the road. É da garçonete o quarto, ela é super fã dele. Gente, parece um quarto de criança. Ah, ele é gato, filha. Eu não achei ele gato, achei ele normal. Gato é demais, né? Welcome to the Oh Dear Diner. What can I get you today? Coffee? I couldn't work up much hate for Rose. Something had used her to get to me and left its mark. First refill is free. O quarto da Tsukisa Milk com and os blocos sugar do on the dorama. counter there. Would you like to hear today's specials? Fala. Thank you. A nice day. Os Come back bofs do dorama, soon. tudo na parede. Olha lá, ó, o livro aqui na mesa. Gente, é mole. Saia do trailer. I'd have to find a way to Isso get daqui é Barry uma into the car casa, as não é quickly um as trailer. possible. There was no time to waste. Virando a página, é o quê? Você descobriu 25 páginas do manuscrito. Ai, como eu tô babadeira. Ai, não acredito que eu tenho que ligar daqui de fora. I just stepped outside to catch a breath of fresh air. Let me tell you, the weather's getting heavy. Nights like this make me especially glad I'm here talking to you and not home in bed. Falando que você é Maria Hashi Raiz. Like this, I can't sleep at all. It's all E que você tem várias fotos do Pyong no seu quarto. Várias fotos do Pyong requebrando no seu quarto, é verdade? Tem várias fotos do Pyong, é isso então? Só ele requebrando na farofa da GK? Well, you sound like a man with a problem, Walt. Ai, o pior é que eu vi o vídeo dele requebrando na farofa da GK lá, até comentei. Falei assim, nossa, a mulher dele levou o golpe do Opa linda. Mas a mulher dele não é Bolsonaro? Porque se for, não tem sororidade, amor. Sororidade seletiva. Ela é da igreja, então ela que peça para Jesus ajudar ela, porque eu... Ela que ore muito pra ele voltar.
Ela que exorcize esse espírito que tá nele, que é babado. Well, maybe... No, thanks, Pat. Well, good luck to you, Walt. Hang in there. Let's take a little break, folks. This weather's really something else, huh? Nossa, eu já encontrei ele no shopping uma vez. Eu tava no shopping, lá no Shopping Eldorado, aqui em São Paulo, né, óbvio. E eu encontrei ele e um bofe comendo naquela amor em pedaços. E eu fiquei assim, amigos. Eu não, passei longe. Ninguém parou pra pedir autógrafo nem nada. Oh, you're gonna get it now. Ninguém ligou que ele tava ali. God knows what you've done to that poor girl. This is Agent Nightingale, FBI! Get him up, Hemingway! You're under arrest! You move a muscle, I'll unload right in your goddamn face! Stay right where you are! O que tá acontecendo? Olha o Neo, arrasa! What are? I'm standing right here, you goddamn maniac! I hated to leave Barry behind, but there was no way I'd miss my appointment with the kidnapper. Me denunciaram, é isso? Fuja da polícia. Porra, de novo. Tá louca. Eu sou inocente. Aí o pior é que eu falei aqui, né, que eu queria voltar a estudar coreano, tudo. Aí começou a aparecer uns bof ensinando coreano no TikTok. Eu fiquei, meu Deus, será mesmo que eles querem ensinar? Ou eles estão atraindo, né, vamos deixar baixo. Bof sem camisa ensinando coreano no TikTok. Eu falei assim, ai, coitado dele. Preferem um filho campeão do casar com Arthur Aguiar. Tá difícil a disputa, hein? Tá complicado. Você prefere casar com a Arthur Aguiar? Então raspa bem a cabeça pra ter espaço pros gatos. Pra não atrapalhar o crescimento natural. Gente, não vai ter uma arma aqui. A polícia tá sendo atacada pelos bichos. Pela escuridão. This horror was everywhere I went, circling me. The cops didn't stand a chance. They were after a writer, not a monster.
Come in, over. Thornton here. Jake, we got both Wheeler and Rose in custody. They put up a fight or anything. Why, they were... Hey, what you... Come on. Get out and give me that. Jane, Mulligan here. Over. I could see the lights of the radio station in the distance. We got Wheeler, Rose... You saw the lights? Wheeler's drunk or hopped up on something. Speaking of which, that Fed had a pretty distinctive whistle load of scotch about it. I imagined that the broadcast tower in the distance was part of the local radio station. Maine seemed like a decent guy. Perhaps he could give me directions to the coal mine. Unnatural shadows clung to the gate. The darkness that was after me was Ele se cansa muito. There was no power to the searchlight. Vamos ver onde está o gerador. Nossa, os fios tudo cortados. The old generator conked out. I'd have to see if I could fix it and try again. Porra, eu vou fazer o que? Esse negócio não funciona. Nossa, o negócio é totalmente capenga. You show the lights on. Herói. Ih, lá vamos nós. Ui. Para aqui. Para. Será que a lanterna consegue? Oh, a lanterna consegue lacrar. It took me a moment to recognize the flashing grenades. They were an ideal weapon for my situation. Granada de atordoamento? Tá, querida. Eu tô sem arma, meu Deus. And here's another call. You're on KBFFM with Pat Maine. It's Bill Peabody, Pat. What's on your mind, Bill? É 2 passos e já tá ofegante. Explode! Nossa, olha a minha vida. Só com uma chifrada que ele me deu.
Será que eu vou voltar na luz? Toda hora tem luz e ele vai se curando sozinho. Ó, minha vida curando. Nossa, é babado os itens do jogo, hein? Gostei. I hope Maine could lend me a car to get to the coal mine. Pois é, quando eu vi que esse Alan Wake 2 ganhou os prêmios aí, eu fiquei meio assim, mas se ele for melhor que esse daqui ainda, ele já merece, esse daqui já merece. Mas se ele conseguiu ser melhor que esse aqui ainda, nossa, então abalou. Oh, here's a little surprise. The famous writer Alan Wake just walked in, folks. I'm gonna see if I can talk him into an interview. Ah, ele é radialista. Come on in, Mr. Wake. Oh, I'm so glad you could find the time to do this, Mr. Wake. Olha, pelo que eu tô entendendo, a gente está fazendo parte de um novo livro dele. É uma coisa meio assim. Cool your jets, Nightingale. We got him. What the hell's the matter with you? There's a civilian in there. Vou jogar DLC, se tiver na Plus. Porque esse jogo eu tô jogando da Plus. Se a DLC estiver na Plus, a gente joga. I'll get you yet, even if it kills me. You hear me? You hear me, H.P. Lovecraft? I had fallen off so many cliffs it was ridiculous. That's what you get for naming a book The Sudden Stop. It was probably good I hadn't had the chance to tell Maine where I was going. I'd have to lose the cops and find my own way to the mine. Porra, o pior é que eu não tenho mais granadas. Ah, mas eu tenho revólver. É o quê? There was no sensible reason for the power company workers to be here. It was almost as if they'd been left for someone like me to use. Eu faço live todos os dias. Pá, todos os dias exatamente não, porque tem que ter a folguinha delas, né? Mas geralmente todos os dias.
Quando eu não faço, eu aviso. Nossa, mas tem muita gente aqui. A live vai sair no YouTube? Vai, no canal de lives. Mas vai ficar salva também. Aqui, pra assistir depois. Essa mecânica da luzinha é tudo, né? Hello? Hello? The most stubborn man I've ever met. Alice? Alice? Alan, I'm so afraid. É costume, Xuxeta. Quando eu jogo, eu gosto de explorar todos os lugares. I look at you, Alan, and it's not you. Qualquer jogo que eu jogo, eu tenho que dar uma visitada, assim, todos os espectros. Alice, Eu não gosto de ir direto pro objetivo, não. I'm so alone here. It's all gonna go to hell. You need to be careful. Cooperate. E ainda mais que é um jogo que eu nunca joguei, aí eu não sei se eu posso perder recurso, né? Se eu for muito linear, termina mais rápido, mas toma bastante no cu também. Porque você acaba perdendo recurso. Ó, por exemplo, tá mandando eu ir pro lado pra trás, mas já se sabe nos games que quando o jogo manda você pra um lugar e tem um outro pra você, e você vai primeiro no outro e depois por lugar que você for. Se eu tivesse ido linear, olha o tanto de coisa que eu ia perder. Munição. Eu ia perder vários itens, ó. Sinalizador, pilha. Ó quantos itens que eu ia perder se eu fosse direto. Por isso que eu gosto de sempre dar uma andada fora da onde o jogo manda eu ir, pra ver se eu consigo achar alguma coisa pra me ajudar. Ai, por que ele deu o tiro do sinalizador, cara? Lembrando, gente, que nós estamos com uma meta que eu combinei com o chat, que é, chegando nos 4K de donate hoje, nós vamos comprar o segundo jogo. Esse, pra quem não sabe, é o primeiro jogo remasterizado, mas o segundo jogo eu não tenho, então precisa comprar e ele é bem carinho. Então ajudem aí na meta pra gente conseguir comprar o jogo e avançar na meta também.
I o hoped I could find a exclamação car from Pix there. ou o link do fixado. Depois desse que eu terminar, se eu vou ver algum vídeo, podemos ver. Mas eu não vou terminar hoje, né? Que o jogo é imenso. O que eu vou poder oferecer é um enredo com spoilers. Aceita? Ai, meu Deus, que está desabando tudo aqui, porra? Sai, capeta! Gente! Eu, hein? Vai se fuder. Não, é que eu sei que você é muito fã da saga, né, filha? Então você vai querer que eu veja tudo de contra, tudo de... Né, mas contra eu acho um pouquinho puxado, bem pouquinho, quase nada. Caralho! Gente, o negócio me seguiu até aqui em cima.